Avomula pesawat cina c919 dimulai dengan kebangkitan China dalam industri penerbangan global. Pesawat ini dianggap sebagai tonggak penting dalam upaya China untuk bersaing dengan perusahaan pesawat terkemuka dunia. Proses pengembangan pesawat c919 dimulai puluhan tahun lalu dengan visi untuk menciptakan pesawat yang mampu bersaing dalam kelasnya. Tim Insinyur dan desainer bekerja keras untuk merancang pesawat yang tidak hanya efisien dalam hal konsumsi bahan bakar tetapi juga nyaman bagi penumpang. Saat pesawat c919 pertama kali diluncurkan, ribuan orang berkumpul di sekitar landasan penuh dengan penuh antusiasme. Penerbangan perdananya dihadiri oleh para pejabat pemerintah dan eksekutif perusahaan pesawat. Ketegangan terasa di udara sebelum pesawat akhirnya meluncur ke langit dengan mulusnya. Dalam beberapa tahun pertama layanan komersial, pesawat c919 mengalami beberapa tantangan dan perbaikan teknis. Namun, dengan kerja keras tim insinyur dan kolaborasi antara pabrikan, pesawat ini menjadi semakin handal dan diakui secara luas sebagai pesawat komersial yang andal. Pesawat c919 tidak hanya sukses di pasar domestik, tetapi juga mulai diminati oleh maskapai penerbangan internasional. Kinerja pesawat ini dalam hal kecepatan, kapasitas penumpang, dan teknologi canggih membuatnya menjadi pesaing serius di pasar pesawat komersial global. Kisah sukses pesawat c919 juga diwarnai dengan perjalanan panjang China dalam meningkatkan keahlian dan teknologi penerbangan mereka. Pesawat ini menjadi simbol kebangkitan industri penerbangan China dan menandai langkah penting dalam mengcapai kemandirian teknologi dalam negara. Dengan terobosan teknologi dan komitmen yang kuat, pesawat c919 akhirnya menjadi bagian tak terpisahkan dari langit-langit penerbangan global. Cerita pesawat ini tidak hanya menginspirasi generasi penerbangan mendatang, tetapi juga mengukuhkan posisi China sebagai pemain utama dalam industri penerbangan dunia.